My name is Robert Wall, and Stacy got me into this because actually at one time I was the watershed engineer for the Central American Watersheds Program. As you can see from my picture, we did a lot of work. I'm very proud of this picture because it has my little niece standing right in front of all the soldiers who are using shovels as they should instead of guns. So I'm very proud of this picture. And you'll see that I was a surveyor. I did all my own surveying for the project. And I'm trying to do something where you won't need to survey. But I'm very, very glad to say I'm a surveyor. Okay, this project is part of a watershed project, and it was a finalist for the World Water Prize in Kyoto, Japan. Hey, Robert, I'm so sorry. I'm back. I'm having some connection issues. Okay, start again. I can facilitate with interpretation to help people get you. Okay, I'll start again. Okay, nous recommençons encore. This is a picture of my niece. Voici la photo. And I was a single father, and she was accompanying me a lot of times. My daughter was a bit older and gone when this picture was taken. Et cette photo était prise lors d'un événement d'armée. But I really like this picture because it shows the soldiers with shovels, what they should be using instead of guns. Et j'aime vraiment cette photo puisque ça illustre les soldats. This project was part of a watershed project for all Central America, and it was a finalist for the World Water Prize from the United Nations in Kyoto, Japan. Et cette photo, ce projet illustre le prix de l'eau à Japon. Preparing for this presentation, I was looking at the internet. Et en préparant cette matière, j'étais en train de me ressourcer à l'internet. Okay, so please ask me questions, and I will do the best to answer them because this will be different. Et s'il vous plaît, me demandez des questions chaque fois que vous avez des soucis ou des préoccupations. I will stick to the floodplains because I see that there is much work from the Democratic Republic of Congo on related topics, but not on the floodplain itself. Et je m'étais vraiment attaché à ce sujet d'aujourd'hui, étant donné que ça fait vraiment un sujet à la une en aire du Congo. So this work was from the Republic of Nicaragua, and I'll ask you for a little patience, and we can get together and get more information. But this was the approach that I felt was closest that maybe you could do in the Democratic Republic of Congo.
Et ceci illustre ce qui s'est passé en Nicaragua. Et ceci pourrait également nous aider à avoir aussi d'informations quant à ces. Okay, usually we see much on agroforestry and erosion, but not so much on the actual floodplain. Et dans la plupart des temps, en me ressourçant à l'Internet sur l'agroforesterie et les érosions. Okay, Voilà. usually they're building a lot of terraces higher up on the lands, but they're not subject to flooding. Et là-bas, il y a des terrasses et des structures communément construites sur le haut niveau des terres. Okay, there are natural processes of sedimentation that shape the river and the floodplain, and this is an alternative for you to use, I hope. Et il y a des processus de sédimentation naturelle construits au-dessus de rivières et des alternatives. Okay, I saw that you in the Democratic Republic of Congo, you're using much agriculture on the floodplains with residual moisture, with the rain that has already fallen. This will not interfere with that. Et en me ressourçant sur l'Internet ou sur le web, j'ai trouvé de petits soucis par rapport. J'ai trouvé que l'agriculture est communément pratiquée et avec des petits soucis y afférents. Okay, as the biological structures, which I will show you, as they begin to fill up with the sediment, you don't have to do the work of building the terrace. The structure will change and grow as the river changes and grows. Et comme vous pourriez le voir, nous basons sur les structures biologiques, accumulent trop de sédiments. Okay, let's get started. Merci beaucoup. Avançons. In the first picture, this is the normal state of a river. There is much open space. Some places along the river are connected and some places are not. Et avec la première image, comme vous pourriez le voir là-bas, il y a la rivière au milieu avec okay, because we want to do things as efficiently as possible, so we are going to try to connect all of those rivers, all of those little islands, one at a time. Connect them together. You don't have to translate the lower part. Et comme vous le voyez là-bas, nous avons besoin de les connecter à travers le rivière que vous voyez au milieu. This was the first place. As you can see, there used to be a road. Et ici, c'est la première place que vous pourrez voir. Il y a la route. The floods and the erosion washed out the road, so we had to wait until the dry season to fix it.
Comme vous le voyez là-bas, la route est presque démolie par des érosions. But before we do anything, we have to talk with the community. Always. You can see this is in Nicaragua because there's the red and black flag of the Sandinista front. Et avant d'aller de l'avant ou avant d'avancer, vous pourriez voir là-bas, dans les photos, nous parlons de Nicaragua. So we told the people that we wanted to fix the road so they could get some of the crops to market and others. And we told them that it would take a lot of ox carts and some heavy work. And we were explaining this to them. Et les gens sont enseignés. Les gens sont enseignés, voilà, sont formés avant de passer à l'entretien routier. But the people told us we need fresh water first as a condition of working. Et les gens disent qu'ils ont besoin d'abord d'eau. So we came to an agreement with the community. Et les gens se conviennent avec les ingénieurs se conviennent avec la communauté. They said if we put in and fix the well, then they will work for us. Et avant de fixer la route, il y a des entretiens et des échanges avec la communauté. Et ils disent alors, on peut y aller ensemble. There was our problem. And we wanted to fix that, but we need the community. The community is very important in Latin America. Et il y avait un problème quant à ça, mais ils avaient besoin de la communauté. Et la communauté est très importante aux États-Unis. Here is the work that we were going to do. Now we know that we have to build several of these structures and find a strong place. Here you see on the left-hand side, we're digging the anchor, but we had to work many times and we had to use the ox carts. We had a machine just to fix the road. Et voilà, vous pouvez voir là-bas, les gens travaillent déjà pour améliorer les routes ou entretenir les routes. Mais ça prend vraiment du temps, force et suffisamment d'énergie. This is the well that the people wanted us to fix. Voilà le puits dont les gens avaient besoin. It's in very poor condition. But the community said water is more important. Et ce que nous pourrions peut-être dire, de l'eau est très importante. So we built these 3 wells for them in different places because people should have access to water closer to their house. Et nous avons construit ces 3 puits pour eux et non loin de leur domicile, non loin de leur maison. Are there wells like this in the Democratic Republic of Congo? Est-ce que les puits pareils sont-ils en RDC? Are there? Please tell me in English, backwards. Est-ce qu'il y en a en RDC?
Okay, so we started the work and we had to reshape the area. Et nous avons commencé le travail dans cet endroit. We had to bring in many rocks with the ox carts. Et on devait amener de pierres, de grosses pierres pour, et bien d'autres utilités. Merci. This part in the foreground you will see is the anchor, so that no more erosion will take place along the river from the stream, and every time the river will rise, it will find rocks. Et après le travail, il y a plus, après le travail, il n'y a plus des érosions, il n'y a plus des ruisseaux d'eau. Here is the place after we have shaped the road. Again, you see the same electric pole. Now it's very different because we have shaped this. We have shaped all the road and placed all the rocks that we're going to use to be ready to build the structure that I will show you. Et comme vous pourriez le voir là-bas, là où c'était compliqué avant, on pourrait le voir dans la photo, tout est devenu différent. Et attendez, je vais vous montrer aussi d'autres avantages. Okay, so after we get all the rocks ready, we are going to build this structure. We are taking all of the rocks, we're protecting this area, we are building spurs, or let me think, maybe the Spanish word is better. Espigone. We are building them, and here's the rock on the bottom, and on the top we are planting bundles of these sticks. Bundles of these sticks completely, and the stakes too are living. So you see the stake is living, and we are intertwining or wrapping very strong all the individual trees. We have a special tree for this, but it is a native tree, very easy to find. Comme vous pourrez le voir là-bas, les gens sont en train de travailler dur, mettre même les arbres et en train même d'arroser. Okay, the soil here is mostly gravel. It is not good soil, so it is very hard to work. So we need to find a special plant. Et comme vous voyez là-bas, cet endroit est tellement dur, à tel point qu'il nous faut disposer de matériel ou d'instruments capables d'y travailler. There is where we were before, and now here is this area. You can see some walls sticking into the river, which is dry. I know that you're wet. Vous pourriez voir là-bas, comparativement aux images d'avant, c'est pas facile. Ça demande un endroit sèche, très sec. So like in the picture, these are the trees, the parts that were woven together. They're buried now. We have the rocks on the bottom and the trees planted above, and of course protecting the road. Et la raison pour laquelle, quand vous faites face à des endroits pareils, nous avons
non seulement besoin de l'eau, mais aussi de planter même des arbres. We are getting ready for the river to flow again because it will start raining very soon in this picture. Et vous voyez là-bas, nous avons encore de la pluie parce que c'était sèche. Et comme vous pourrez le voir là-bas, il pleut déjà. Là où c'était vraiment sec et sèche avant. There is the same picture, but you will see here is the structure we built. The rocks are on the bottom. The river will be flowing here, and these areas, these spikes, or these small dams are what will retain all of the sediment coming from above the river. Et comme vous pourrez le voir là-bas, nous avons l'accessibilité d'eau à travers les rivières. All of these stakes are holding those other places in place. It will become very strong. Et l'endroit devient maintenant très difficile, très dur, très cool. Here is the pole again, the same utility pole. Et c'est de la The même same- chose. The same electric pole. Même chose avant. Here is the area as it is starting to rain. The trees are starting to grow all in the rocks down below and above. Here is the same pole. The same electricity poles you can see is the same place. Comme vous pourrez maintenant le voir dans la photo, là où c'était très sec et très sèche, les plantes commencent déjà à y pousser et nous avons déjà de l'eau. Dans les rocs, bien sûr. The river is starting to take a new shape. Et la rivière commence déjà à prendre forme, et une nouvelle forme. That is less than 1 year. That is 3 months. Et c'est là à moins de 10 années et 3 mois. This is what we started with. Voilà où on était avant. This is what it looked like after 1 year and a half. You can see all of the little dams in the river are now covered in sediment and plants are starting to grow. The trees are now growing completely and we're starting to connect the river. Et voilà la manière dont c'est ressemblé avant. Mais il y a 2 ans, il y a 1 année. Mais voici la manière dont aujourd'hui ça ressemble. Il y a déjà la rivière qui coule et des arbres un peu partout. We need to find a small plant that we can propagate from cuttings. Et nous avons besoin de trouver une petite plante et une place. We need to find a plant that can grow under very hard conditions. Nous avons
besoin de chercher des plantes qui peuvent pousser dans des situations, dans des terres très dures et difficiles. And we need it to be easy to get, very easy to find, native. Et nous avons besoin de trouver aussi des solutions très efficaces dans ta vie. Those are the conditions, and maybe I have found one, but I want you to help me. Voilà un peu des conditions qu'il nous faut peut-être mettre en place. Mais si vous avez d'autres ajouts quant à ça, veuillez m'aider. I think I have found maybe one that might work, but I hope you know ones that are better. It is called Ficus sycamoris. Je pense avoir trouvé des pluies et des endroits très sèches. It is said to be tolerant to both flooding and drought. I don't think you have drought there, but we have a similar plant. J'ai aussi l'impression que vous avez aussi la sécheresse là-bas, mais nous avons aussi peut-être des similaires réalités. Need to be able to propagate it by cuttings, so that when you are making the what they call fascines, they will fit in the soil, they will grow in the soil. They must propagate by stakes and cuttings. Et c'est ainsi que nous devions aussi propager tout un état de petits arbres qui peuvent soutenir. The big question will be, will it tolerate drainage in gravel? Voilà la grande question est de savoir est-ce que vous allez vraiment tolérer une drainage excessive. This is what the plant looks like when it is small. Voici comment cette plante ressemblait quand elle était très petite. This is what the plant looks like when it gets bigger. Do you know this plant? They say that it is native to Congo. Voilà, voici la manière dont ces plantes ressemblent quand elles grandissent déjà. Est-ce que vous connaissez le nom de cette plante? This is the fruit of the plant when it begins to fruit. Les fruits de ces plantes, vous les connaissez? They say this plant is native to the Democratic Republic of Congo. On ne les connaît pas, qu'ils nous donnent les noms. On dit que ces plantes poussent en République démocratique. Dear Robert, Richard says he doesn't know the name of this plant. Would you please give us its name, please, so Richard can be satisfied? Ficus sycamoris. Les 10 plantes s'appellent les sycomores. Bien, merci. Sycomore. Je viens de capter. Merci beaucoup. He's very satisfied with your answer. Thank you very much. This plant is supposed to be native to the Democratic Republic of Congo.
Ces plantes tirent son origine en République démocratique du Congo. This is when it is very big. Voici là où il paraît grand. I do not know how it will grow in the gravel or by the river, but it will probably look something like this. Je ne sais pas comment il pousse dans des conditions un peu difficiles, mais voilà comment elle ressemble. I looked in the literature and tried to find the closest plant I could get, but you may know better plants. Ce que vous pourriez peut-être noter au sujet de ces plantes. Because we want to make this type of structure with the rocks, and we need a special plant to do it. Et en plantant ou en faisant face à des rocs ou à des endroits sèches, nous avons besoin de pacifier le type de plantes. If it can grow in this very tough areas, and you can grow it from stakes or lie it flat, it will work. Et ici, c'est un endroit un peu très difficile, très dur. Et vous pourriez voir de gauche à droite. You need a plant, and it will protect the river, and on the other side you can grow all the agriculture you want. But if you connect those areas, you can do this without GPS. Nous avons besoin de plantes qui protégeront de l'eau et qui est résistant et qui vous permettra d'avoir l'agriculture de côté. Okay, to do a job like this, it is very easy. The hard part is starting. Et faire un tel travail, c'est très facile, mais il faut peut-être procéder par des techniques. We want to find one that is adapted, that your agronomists or other people can use, because they will not need to do this practice. They will not need topography or GIS or any of the advanced tools. Nous avons besoin de spécifier ou de trouver des espèces qui pourraient peut-être régénérer. Nous avons aussi besoin de trouver des terres ou des espaces appropriés. So try to get some examples in the field if you're interested in doing this type of river work. Faites aussi des exemples si tu veux aussi en faire des expériences. You can contact me at ECHO, and I will try to do my best to answer all your questions about this or other things for the floodplain. But I wanted to give you an example that you can do.
vous pourriez me contacter à travers cet email, mais seulement j'ai voulu vous montrer des procédures ou des techniques appropriées pour faire ce travail de gestion des inondations et de pluie. Okay, I prepared some other things for you, but as you see, when the face of the rock is very steep, it will not work. You need to shape it to this range for the optimal range for bioengineering. About 2-to-1 or 3-to-1 slope. Comme vous pourriez le voir, je voudrais vous partager autant, mais comme vous pourriez le voir dans la photo, il y a un aperçu sur l'ingénierie du sol, accompagné de chemin retour. So you see, bioengineering is for the floodplain and very small slopes. Ceci est l'ingénierie, un aperçu sur l'ingénierie du sol. Many people asked what determines if an area is stable to start the work. And so you must first look at the height of the bank, and this one is no good because the soil is starting to crack there. You will find many places like this, probably in the Congo. I think that you are very rainy, and you will find many places very quickly it will happen. Trees will fall. Beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens se demandent comment faire ce genre de travail dans des endroits très profonds. Mais je pense qu'en RDC, en est aussi le cas. Et peut-être vous pourrez aussi en tirer profit. This one is good. It's still stable because there is some soil being held. This one will work. We'll have to. Et ici, la manière dont on pourrait peut-être procéder par là, c'est très cool. Quand vous faites face à des endroits un peu qui ne sont pas trop profonds. This one will not. If the tree has already fallen completely, it will not work. It will not hold. Et là, vous voyez, il y a déjà les chutes de cet arbre-là complètement à suivre. Now for the end, I will just show you. This was the map. And we had very different types. We had the trees with stones, as you can see. We also had the wells, but many were just vetiver grass, where the river is not cutting erosion exactly. These are very easy areas. Et là, je pourrais vous partager cette carte-là, décrivant là où la plante fait face à des endroits un peu stables, là où c'est vraiment facile. Et d'autre part, c'est très difficile, des endroits très compliqués. This is the larger map, and I will show you many of the little marks you see are small fruit trees, and these were the big jobs that you see in a place called Rio Abajo and Casnali, but the others are just fruit trees. We must always have the trees and try to connect them
like I said in the very beginning, if you can connect to all the trees, it will make the place much more beautiful, much more functional, and the trees help the other trees. Les plantes sont en train de s'aider entre elles. Et si vous pourriez être en mesure de les connecter pour qu'ils puissent aussi s'entraider, ça serait un bon travail comme vous pourrez le voir dans la carte là-bas. So I'm very, very thankful for you to give this information. I hope that it serves you. Je suis très reconnaissant de m'avoir donné ces informations et je pense qu'ils sont très utiles. Because we can do a lot for the rivers by connecting all the little areas that I showed you. Parce que nous ne le faisons pas seulement pour la rivière, mais aussi nous le faisons pour connecter les différents arbres que je vous ai montrés. So there is the original. If you look, many places will be just like this. But when you reforest, when you are planting trees again, Voilà, revenons un peu tout au début. Au commencement, voilà comment c'est représenté cet espace. Il y a la rivière au milieu et les différentes plantes de côté. always try to connect your areas along the river and along the trees. Et essayons un peu de connecter les différents endroits avec à la rivière, avec les différents endroits. You will notice the difference because all the areas must be connected and people will say, oh, you did a very good job. Vous pourrez voir les différents endroits sont connectés de part et d'autre et les gens acclameront, oh, vous avez fait un bon travail. So every farmer who just plants one tree, they should try to connect them if they can, and it will help to get the neighbors, everyone getting together with the community. Et aussi longtemps que cela vous est possible, il est impérieux que vous puissiez connecter les arbres entre elles à travers des rivières et pour que ceci serve aussi à la communauté. And that is all that I have for you. I would like for you to ask some questions of me. Et je vous donne l'occasion de me demander quelques questions. Chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui a une préoccupation par rapport à cette séance? Manifestez-vous, mais soyez discrets, soyez un peu à des endroits un peu calmes pour ne pas déranger. Please translate for me. Yes, I will translate for you. Just waiting for their questions. Is this useful for the Democratic Republic of Congo? Ceci est-il utile pour la République démocratique du Congo?
Do you think it will work in the Democratic Republic of Congo? Merci pour votre travail en République démocratique du Congo. In Central America, we have done this in very different places. En Afrique centrale, nous avons les différentes espèces de plantes. Et en Amérique centrale plutôt. It is the way that we are doing most of our reforestation. Et nous y appliquons plus de reforestation. And this way we get very good results and community participation. Et ce faisant, nous avons de bons résultats dans la conservation nous trouvons de bons résultats dans la reforestation. In Costa Rica, they will always do this. And they are the most advanced country in Central America. Et à Costa Rica, nous faisons toujours ceci et ça produit de bons effets. So if anyone has any questions, they just need to write to my email address and I will respond to them and I will try to get them translated to French. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, annotez et me les envoyer sur mon adresse mail et je m'efforcerai de vous faire la traduction. Monsieur Mwalimu, qu'il nous envoie son mail dans le chat, nous allons envoyer nos questions. Parce que moi, j'ai mis même une question dans le chat, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Okay. Dear Robert, Richard says we need your email address for his questions, and right now the question says, so we will need your email address for sending his question. Les voilà, cher Richard, vous pourriez le prendre et y adresser votre préoccupation. Voilà l'adresse mail de Robert Way. I will now tell you something personal. J'ai oublié de vous dire une chose très capitale. It is important for me that people do these types of work because I cannot do them anymore. C'est très important pour moi parce que les gens peuvent commencer déjà plus de travail et je peux aussi en faire plus. I had a stroke and I cannot walk very well. So it is important for me to
answer questions and do as much as I can on the internet. So, j'y travaille dur et m'envoyer vos préoccupations, vos questions et j'y travaille. So I am always on the internet and always available to help, but no one ever asked me for Africa any time, so I am very thankful to you all. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore eu assez de demandes à travers la vie. And I urge you to, all the good information in ECHO, to apply it. Et je vous invite, je vous exhorte de pouvoir aussi vous ressourcer autant à travers ECHO et peut-être aussi m'en faire aussi part. So I thank you for your attention and tolerating me because I do not speak French. Je suis très heureux, je suis très, très reconnaissant de votre patience et de votre compréhension puisque je ne parle pas français.